বন্ধুরা, জাপানিজ ভাষার হিরাগানা পার্ট 9 ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি এমএইচ খান মুন্না, আমাদের চ্যানেল কারিন ম্যাথ ভিউজ থেকে। বন্ধুরা, ইতিপূর্বে জাপানিজ ভাষার হিরাগানা 8 ক্লাসে যে লেটারগুলো আমরা করেছিলাম, সেই লেটারগুলো ছিল রা, রা, রি, রি, রু, রু, রে, রে এবং রো, রো, রা, রি, রু, রে, রো। তাহলে বন্ধুরা, জাপানিজ ভাষার হিরাগানা পার্ট 9 ক্লাসে আজকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। চলুন বন্ধুরা, আমরা প্রথম লেটার ইয়া, ইয়া, ইউ, ইউ, ইয়ো, ইয়ো, ইয়া, ইউ, ইয়ো। এই ইয়া, ইউ, ইয়ো লেটার দিয়ে যে ওয়ার্ড তৈরি হবে সে ওয়ার্ড হচ্ছে ইয়ামা। ইয়ামা, ইয়ামা মিন্স মাউন্টেন, পাহাড়। ইউকি, ইউকি, ইউকি মিন্স স্নো, বরফ। ইয়োমু, ইয়োমু মিন্স পড়া, রিড। ইউমে, ইউমে, ইউমে মিন্স ড্রিম, স্বপ্ন। হেইয়া, হেইয়া মিন্স রুম অথবা ঘর। ফুয়ু, ফুয়ু, ফুয়ু মিন্স উইন্টার, শীতকাল। সুয়োই, সুয়োই, সুয়োই মিন্স স্ট্রং, শক্তিশালী। ইয়াসুই, ইয়াসুই, ইয়াসুই মিন্স চিপ, সস্তা। ইয়াসাশি, ইয়াসাশি, ইয়াসাশি মিন্স ইজি অথবা সহজ। ইয়োতেই, ইয়োতেই, ইয়োতেই মিন্স schedule. Yasumi, Yasumi means rest. Next letter wa, wa. তারপরের লেটার wo, wo হলো ওয়া, wo। মাঝখানের লেটার হচ্ছে ন, ন। তাহলে আমরা কি পেলাম? ওয়া, ও, ন। এই ওয়া, ও, ন লেটার দিয়ে যে ওয়ার্ডগুলো তৈরি করব সে ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে ওয়াতাশি, ওয়াতাশি, ওয়াতাশি মিন্স আই, আমি। কাওয়া, কাওয়া, কাওয়া মিন্স রিভার, নদী। নিওয়া, নিওয়া, নিওয়া মিন্স গার্ডেন, বাগান। ওয়ারি, ওয়ারি, ওয়ারি মিন্স এন্ড, শেষ। ওয়ারি, ওয়ারি, ওয়ারি মিন্স ব্যাড, খারাপ। ওয়াকাই, ওয়াকাই, ওয়াকাই মিন্স ইয়াং, যুবক। নামায়ো কাকিমাস, নামায়ো কাকিমাস, রাইট নেম। সাকেও নমিমাস, সাকেও নমিমাস, ড্রিঙ্ক সাকে, সাকে মিন্স ওয়াইন। হানা ও কাইমাস, হানা ও কাইমাস, হানা মিন্স ফ্লাওয়ার, কাইমাস বাই, বাই এ ফ্লাওয়ার। উতা ও উতাইমাস, উতা ও উতাইমাস, সিং এ সং, উতা মিন্স song. Hon,
হন মিন্স বুক, বই। এন, এন হলো জাপানিজ মুদ্রা, এন। শিকেন, শিকেন, শিকেন মিন্স এক্সামিনেশন, পরীক্ষা। সেনসেই, সেনসেই মিন্স টিচার, শিক্ষক। শিনসেৎসুনা, শিনসেৎসুনা মিন্স কাইন্ড, দয়ালু। কান্তান্না, কান্তান্না, কান্তান্না মিন্স সিম্পল, সহজ। সেনমং, সেনমং, সেনমং মিন্স সাবজেক্ট, স্পেশালিটি। অন্না, অন্না, অন্না মিন্স উইমেন, মহিলা। থানাকা-সান, থানাকা-সান, থানাকা-সান মিন্স মিস্টার থানাকা। সান মিন্স হলো মিস্টার। তাহলে বন্ধুরা, আজকে আমরা জাপানিজ ভাষার হিরাগানা পার্ট 9 ক্লাস সম্পন্ন করলাম। নেক্সট ক্লাসে জাপানিজ ভাষার হিরাগানা পার্ট 10 ক্লাস নিয়ে আমরা হাজির হব। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে এবং নেক্সট ক্লাসে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।